Guards, remove her from my sight. Unfortunately, the guards won't be coming, Dr. Zorbo. I took the liberty of disabling them in advance to avoid any unnecessary interruptions. Then it seems I must remove you myself. You've made a great mistake by angering me today, floating face Farah. I am the unstoppable Dr. Zorbo. In a fury, Dr. Zorbo throws a mighty punch toward floating face Farah. As Zorbo lunges forward, Farah deftly reveals a hidden holster underneath her suit jacket. She draws the weapon with expert precision, firing a seemingly fatal shot directly into Zorbo's chest. Is this the end for Dr. Zorbo? Know that I shall haunt you forever, you pest! Wait a moment. Why am I not dying? Your pathetic weapon cannot harm the great Zorbo. Of course not, Dr. Zorbo. That was merely a stun ray to prove my skills. Why would I want to kill my future employer? Well, I suppose you've shown some merit. Perhaps I was too hasty in my judgment. All right, you have my attention. Excellent. I knew we could have a civil discussion. Quite frankly, I grow tired of my home planet. None of my fellow Kepsonians have any grand ambition. They invent useless trinkets without any purpose, immediately neglecting them to discover something new. I refuse to continue participating in this pointless cycle. Please allow me to join your cause, so that I can finally see my inventions put to real use. And so it seems there's at least one scientist on this planet who isn't a complete fool. But you're aware that there is a glaring problem with your proposition, Farah. I cannot kill Captain Cosmos with mere stun rays. Not to worry, Dr. Zorbo. That's where my latest creation comes into play. Oh, thank God you're here. I almost... It's just so good to see you. Let's talk downstairs. Cozy as this place is, there's someone I'd like you to meet. We really went overboard with this place. Feel free to look around. Any meal will be perfectly heated and ready for consumption in under a second. I'm not really following. Are you actually proposing we melt his tongue by superheating his lunch? Look, my plan is much larger than that. It's enormous, even. What I need is to complete the Starmangler's main cannon to absolutely pulverize Captain Cosmos and his puny planet. One step closer to completing construction of the Starmangler. Will Captain Cosmos prevail against such a powerful superweapon? Or is Earth doomed to become space dust? Find out more in the exciting next chapter of Zorbo's Revenge. Good evening, America. I'm Dr. Huckleberry, a leading nuclear physician. Every red-blooded American knows that living in the nuclear age means we're surrounded by healthy waves of atomic energy. Now, although all of us know that radiation's warm glow is good for the brain, eyes, and skin, certain individuals of frail constitution have been known to suffer some small health effects. That's why 9 out of 10 of my colleagues recommend a daily dose of Rad-X, America's preferred anti-rad medication.
Rad-X bolsters your body's own radiation resistance. Doctors spell safety RAD-X. Calling all adventurers. Take a tour of the Uncanny Caverns today. Walk through the bowels of the earth in a world uninterrupted by progress, where man's inexorable march towards doom has no sway. Learn about the legendary Night Kid, half boy, half bat, all terror. What's that? You want me to tell them about our discount on premium tours, where you explore hidden formations of ancient rock? All and it all taken care of. That's why they pay me the big bucks, and you a bucket of moths. Explore a piece of Appalachian history and take a tour of the Uncanny Caverns today. Gee, Sally, is that a Portadiner guaranteed fresh pie? It sure is, Billy. I always enjoy a Portadiner guaranteed fresh pie after dinner. That sure does smell fresh. Where can I get a Portadiner guaranteed fresh pie? Well, Billy, you can find a Portadiner guaranteed fresh pie at your neighborhood Red Rocket and other fine establishments. How swell. I'm gonna get a Portadiner guaranteed fresh pie today. Nothing fits your belly finer than goodies from a Portadiner. Guaranteed fresh. Tonight, we bring you Chapter 3, the final installment of Escape from the 42nd Century, the exciting conclusion of this classic tale from the Atomic Chronicles of K.D. Inkwell. Deep under the sprawling metropolis of Sector 19 above, we rejoin our hero in the sewers below, in the company of the human resistance to mine, who seek to sublimate the last of the uninvolved into their genetically altered collective consciousness. Quite a resistance you have gathered here, Jason. These are all the brave warriors of individuality. The mind has control, but we have ourselves. Where did those crazy walking dolphins come from, anyway? The mind was not always. The science of long ago had discovered the secret of the triple helix. Thus was born the seeds of our genetic oppression. Soon after were melded the first minds. From then, war. And those tuna-smelling porpoise people used Station Sigma to convert humans into their ranks. Against their will? Station Sigma is the end of many individuals. Kaylin Peyton Brayden is there, my sister. Tomorrow she will be singular no more. Your sister is going to be turned into one of those things? We have to stop them. It's impossible. We are but individuals. Individuals are strong. Together. Individuals strong. Together. Individuals strong. Together. We will follow you. Ready to strike when the moment is right. No time like the present, Jason. With her newfound collective of individualists, K.D. Inkwell charged forth to the genetic conversion vats at Station Sigma of Sector 19. The battle that ensued will be told for ages, as K.D.'s atomic will was able to disrupt the hive mind link. The chaos that this created allowed for the resistance to easily overpower their dolphin overlords and save Kaylin Peyton Brayden from a life of tuna paste and servitude. Today has blown the winds of change. Individuals strong together. Time crystal synchronized. That's my cue. Take care of yourself, Jason David Brayden. Farewell, strange one. Inkwell, you're alive. What happened? I was... Sandwiches for a while.
this program to bring you this important announcement. The Unstoppables need your help, and fast. The Diabolicals have trapped them in a sinister maze, and only you have the power to guide them out. But I'm no superhero. What can I do to save them? You can do plenty with an unstoppable attitude, $50, and your parents' permission. You too can be a champion of truth, justice, and capitalism. Advance across the Unstoppables versus the Diabolicals game board to free our 5 heroes and beat these dastardly Diabolicals at their own game. Gosh, that sounds amazing. But I've got a lot of homework. Shouldn't I do that first? There's no time. The fate of the universe is on the line, and the clock is ticking. Put down your pencil, hurry to your nearest retailer, and ask about the Unstoppables versus the Diabolicals game board today. You've seen them at the circus. You've seen them at Little Timmy's birthday party. You've even seen them on backwoods streets. But what if these friendly-faced fellows were actually frighteningly ferocious fanatics? Director Aaron Wyeth knows how terrifying this movie is and is willing to pay $1,000 to your next of kin should you die of fright. If you're brave enough, then come to the theater this October and watch as the clowns get their last laugh only in Honk, Honk, Stab, Stab, Stab. Gee whiz, Susie. The night sky sure is beautiful up here on Lookout Point. Not nearly as beautiful as you are, though. Oh, Tommy, you're the sweetest. It's a little chilly tonight, but the view is breathtaking. Here, let me warm you up a bit. Did you hear that? I think someone is out there. No way. It's your imagination. Now, where were we? Oh, no! Susie! Tommy, save me! Young man, this is preposterous. I refuse to believe that a giant bug destroyed your car and kidnapped your girlfriend. Now, if you're done wasting my time, I have actual crimes to prevent. Huh, giant bugs? Preposterous. But it's the guy on the street, Sheriff. You have to believe me. A gigantic insect did kidnap Susie. It was the size of a bus, and there are more than one. Those things are everywhere. You have to save her. That's enough out of you. Deputy, escort this chem addict out of here immediately. No! Stop! You have to listen to me. Big bugs, ants, spiders, cockroaches. Those bugs are not normal bugs. Oh, no. It's too late. Mother of God! What are those?
humanity is threatened with annihilation by those born from the unnatural union of nature and radioactive fire. Creatures so terrifying that words cannot describe the horror those macabre, mutated menaces will bring. Those, coming to a theater near you this summer. Tonight, in Chapter 4 of Zorbo's Revenge, the former Emperor of the Universe momentarily excuses himself from the company of his growing team of villains to attend an unexpected event. He sits unnoticed amidst an audience of a business conference at the luxurious Long Neck Corporation headquarters on Triton 5. To thunderous applause, a tall, spotted, sophisticated figure emerges atop the stage, the renowned heir to the Long Neck Corporation, Baron von Longneck himself. What a racket. How great could this Baron von Longneck possibly be? Tall men with inherited wealth, they have it so easy. Is that a giraffe? Honored guests, I offer you a warm welcome to the Long Neck Corporation, where dreams are possessed, funded, and advertised into fruitful realities. Today, we are here to talk about a product that will change the universe as we know it. And while I hate to leave you all in suspense, I believe that the best way to unveil this product would be to have one of you experience it for the first time right here on stage. Might I have a volunteer from the audience? Anyone? Oh, my goodness, what claptrap. Hurry up and get this presentation over with so I can accost this mammalian baron about my plan. So many eager volunteers to choose from. Ah, yes. The robed gentlefolk with the exposed brain chamber. You look like a person of fine product testing capabilities. Could I persuade you to join me on stage? I can handle anything. Though I'm usually the one testing my own products of destruction. I suppose I can make an exception. I am so pleased to have you demonstrate the Long Neck Corporation's latest and greatest innovation, which definitely exists and will be unveiled in just a moment. But before we start, your name is... You claim not to recognize me, Baron von Longneck. Thank you for allowing me to introduce myself to the willing subjects of your audience. I am the one, the only, the great blast! What happened to the lights? The audience? Has the curtain fallen? Now that we're alone, I know who you are, Dr. Zorbo. You are a prestigious man, one admired by many of our galaxy's wealthiest players. Your recent defeat to Captain Cosmos lowered your stock value, but we can run an advertising campaign to fix that. My stock value? Explain yourself at once, you insipid camel leopard! The truth is, Dr. Zorbo, I know more about you than you would ever like me to know. What is this? I can hardly... Photographs? How did you get these? No one can hide the secrets from my agents. They're extremely well paid. Now, Dr. Zorbo, unless you want these photographs of you broadcast across the universe, offering you a chance to go down in history as the Long Neck Corporation's chief celebrity icon. Or as the disgraced criminal that you are. No. I'm not made to serve a galactic megacorporation. I'm made to rule the universe as a genius, Dr. Zorbo, a free agent. But those photographs would screw me. We will squeeze every drop of material value out of you, Dr. Zorbo, and when you are stone dry, we will put a filter on you and make the consumer see an erases. The
cornered Dr. Zorbo wrings his hands, synapses firing into overdrive as he cogitates a way out of this corporate conundrum. Soon he realizes that the charismatic wiles of the calm, towering creature have completely distracted him from his original plan. He has something to offer this megalomaniac, something far more symbiotic than his servitude. You know, Baron, I believe I have a better offer for you. It's the reason I came here, after all. If the Longneck Corporation were to fund a project, say, I don't know, a starship strong enough to reclaim my dominion over the universe, that would make for some fantastic press for your corporation, don't you think? A new project? Our idea room has gotten rather stale recently. You have my attention, Dr. Zorbo. Perhaps we could be partners. Why don't you give me your pitch? With that, Dr. Zorbo and the industrious Baron von Longneck got to work forming a perilous business partnership. Perilous for Dr. Zorbo, now facing the signature line of a 2.3 billion page contract. But even more perilous still for Captain Cosmos, who is yet to confront the indomitable power of the now-funded Star Mangler. Who else will Dr. Zorbo recruit before this terrifying project is finished? Find out on the next episode of Zorbo's Revenge. Don't miss the automotive event of the year. That's right, it's time for the Halloween Night Demolition Derby! Right here at the Tyler County Dirt Track, with Hot Rod Daniels on the track. Anything can happen, folks, so you're not gonna wanna miss this! Come on out on Halloween Sunday and watch these brave men and women battle for Derby domination! Does a fusion flea have what it takes against a careening Corvega? Or will it get stomped like a bug? The only way to find out is to be there. Watoga High Robotics Club is keeping our event safe again this year with another robotic judge. If you're on the track, you're either surrounded by steel or made of steel. Please do not strike me with your Corvega Atomic V8. I am not worth any points. Tickets and concession sales help support the Robotics Club. So come on out, enjoy a pickaxe Pilsner, and show your support for the finest minds of the next generation. I hope I am still operational next year. I am afraid. See you at the Tyler County Dirt Track, where the fun comes at you head on. Chapter 3 of Heart of Steel, a Dread Island. Turn to our island of mystery, where the Franklin children, Anna and Emilio, and Hart, their unlikely robot caretaker, have earned a brief reprieve from their troubles. Safe for now, they confront a new problem.
Children, it appears you both require sustenance. Бабушке всю пенсию спиздили, Say that again. I'm поэтому starving. следует пройти Hey, с look, ней в those подвал. berries. I recognize them from my Pioneer Scout manual. Wait, Anna, I must analyze those before you consume them. И как бы стоп-слово Флюгегенхайм забывать не The нужно. three stand in silence for a moment. Emilio, in particular, is transfixed by the noise. Ну а чё там, я у бабушки всю пенсию, блядь, понимаешь, эта бабушка, она оверсиром была как бы в убежище, она... За Флюгегенхайм. Да, за Флюгегенхайм. Ой, я тоже не знаешь, что такое? На Евротур-то все смотрели, конечно. В общем, в итоге пойду сдаваться. Вот. Если что, запомните меня как... Бля, охуенно ремикс под который никогда, собственно, по старым вареникам не угорал, но все бывает на перу у Диониса, поэтому как бы... Все бывает в первый раз, если ты не пидорас. Вот именно. Не, я могу микрофон оставить. Да и похуй, ебать. Слышал песню рукообработки? Видос? Какую? Сияй. Нет, не слышал. Если кто-то это еще протестил, как вот слышно, что больше слышно? Слышно то, что с динамиков ебашит, или то, что, типа, я говорю, ну, типа, микрофон? Ну, скорее всего, это ебашит, ебать. Скорее всего, динамики больше ебашит, потому что у тебя микрофон ближе положен динамиком. Вот от меня сейчас он хуёво улавливает, тебя еще более-менее, а вот звуки из игры он улавливается, тебе надо убавлять звуки игры и прилагать динамику. Это делается да, писька-то в том, что я могу как бы наушники надеть, чтобы звук был, но в наушниках ты сидишь, поэтому как бы это. Ты могу и вторые наушники? Да, тогда звуки игры никто слышать не будет. Как ну да. Это надо, блин, что-то придумать. Ну, это хуй с ним. Хоронить. Слышь, да как-нибудь запилим, ебать, нахуй аниме. На аниме-игру какую-нибудь? Нет, набухаемся, включим анимешку, будем ее комментировать. А, ну ту же Коносубу можно, да? Бесполезный день от Токио. Да. Вообще да. Кстати, Леня нихуя не бендер. Даже близко не похож. Не похож. Нет. А ты видел себя? Так ты же его подписал. Да не народ такой супить скоро. Разговоры о важном. Вот это вот единственное разговоры о важном здорового человека. А я, то, что там... по-твоему, желтый осьминог, ебать? Он очень добрый, но за его прошлой жизнью случилось пойду очень к бабушке много боли. схожу. Потому что там меня пирожками накормят. Народ такой же, блядь, веселый, добрый, позитивный, а Все равно, почему? На сети или что? Я вообще бесполезный гей. Да. Все хуя, мне терминал не юзается. Ебать, народ задал прозвище другому человеку, который подготовил. Сколько я прозвищ раздал, ебать? Если что, тут все пишется. Да мне похую, я... Мне до пизды. Нельзя ругаться, тихо. Вдруг там дети несовершеннолетние. Не, я поставил, что контент не для детей, но вот по поводу... Я про это молчу, я тебе говорю, я про прозвище говорю. С какими людьми я уже назвал прозвище, ебать? Но в итоге же богиня благословляет этот прекрасный мир. Да, мне похуй, мне надо... Посмотри, какой прекрасный мир, сука, ебать. Adidas сжигала. Смотри, какой прекрасный мир. Ретро-футуризм, блядь, вот. Вот. Снаружи вообще все пиздец, блядь. Вот это поставить. Настолько прекрасный мир, что жрем, блядь, вот, сейчас я фуд-дринк открою, да. Блядь, реально на меня похоже, смотри. Жрем, знаете что? Гай, когда пиво просит. Ну сейчас не буду гублять. Да ну на меня похоже. Включи ту же картинку. Так, не, вискарь не Знаешь, когда это было? Жендос, посмотри на картинку. Это я. Это знаешь, когда было? Да. Когда она от Васи прибежала, такая, не выиграла. Вот это, ты спрячь меня. Вот.
она от Васи прячется. Да, только сюда все, стрим пишется вообще-то. Да пускай пишется, мы играем, мы аниме обсуждаем, мы додики. Так вот, могу меня практикую. Ребята, вот настолько прекрасный мир вы благословляете, что мы рад таракана... Хочешь благословлю тебе на лицо? Лучше сядь. Так веселее. Лучше сядь. На лицо? Давай, братан. Нет, только не мне. Ты хочешь чайный пакетик? Только не мне. Тут мы рад таракана. Ну вот я, смотрите. Ага, когда мне в ухо храпишь. Да, волосы глупо покрасить. И будет вообще аутентичность на максимум. Так, надо пожрать. И трусы снимай, она ж без трусов ходит. Вот она без трусов. Она всегда без трусов. Блядь, это реально. Ладно, тут что-то попить надо, чуваку. Пиво. Да, блядь, пиво вот пиво и есть, блядь, вот, кстати, вот. Вот пей пиво, ешь мясо. Ага, только оно снимает -1 интеллекта почему-то. А харизму почему-то не прибавляет, а в реале наоборот. Да, в реале наоборот все, да. Пиздоболо, не реалистичная игра, надо вообще выпить. беседка ебаная. А да, нахуй напишем разрабам, что не пидорасы. Да, блядь, кто им только не писал, а это, блядь, тот Говард все равно призывает всех купить Skyrim. Вот. Не, Skyrim пиздат тему, ну Skyrim это Skyrim, слушай, а это вообще другая тема. Все-таки я куплю. Я вот поиграл, подожди, тут 25-й кадр, как Вася сказал, походу есть 25-й кадр, потому что мне уже захотелось купить Skyrim Special Edition. Это не реклама, мне тот Говард ничего не платил. Да нет, Skyrim охуенная тема, ты чё ебать? Я знаю, это не реклама, но, бля, Skyrim охуенный, я люблю Skyrim. Вообще все Elder Scrolls охуенные. Не все. Ну, какая не охуенная, хорошо. Разговоры о важном, ребят. Да хуй его знает, но по-любому какая-то не охуенная есть, ебать. По факту. Которая The Elder Scrolls Online, которая что ли? Возможно. Ну, хуй знает. Так, пиво пить не будем, пиво мы в реале пьем тут как бы. Пиво в реале это круто, это вещи, ебать. Да, это лучше. Но если вам есть 18. Алкоголь, сигареты, это А я поставил. Алкоголь, фу, сигареты, фу. Посмотри-ка, парень, на мою... Да ну нахуй, бухать. В итоге он что, с ним случилось? Где водичка? А, не, мне пожрать. А, не, и водически мне надо. Так ты с озера радиоактивного въеби. Подожди, вот у меня есть очищенная вода, которая радиации не дает. С туалета ебани. А тут нельзя почему-то. Бля, почему с унитаза нельзя пить? Я в Нью-Вегасе только так и пил воду. Да ты в реале так пьешь. Ну, если в унитазе пиво, то чё было? Ну, чё добру пропадать? Сука, я маринад делал, блядь, из пива, ты его почти половину вылокал. Так. А чё добру пропадать-то? Ну, логично. Я ж как бы не это все-таки. Так, фут 6% устанавливаю. Ну ладно, не буду. Сейчас я продолжу. Ладно, давай, чипсики сожрем. Помнишь что-то военное? А? Помнишь что-то военное? Какой военный? Так, мне микрофон вырубить? Да. Сейчас, подожди, вырублю микрофон. Да. Тут это и интимные разговорчики пошли. Да. Я пойду дальше эту бабушку доебывать. Ну и лысого гонить на нее. Блять, ты зачем палишь? Join us today. We really have to discuss Jerry's recent incident. My little Jerry is a saint. You and I both know that what happened was not his fault. Of course, Susan. No one is trying to place blame here. However, 3 missing hamsters, a broken chalkboard, and 7 named children demands at least a discussion. Let me introduce you to Davenport. He's been helping me with some reconnaissance. Keeping an eye on Appalachia. I couldn't have pulled this place off without him. The overseer has been so excited. How is he
supposed to play catch with the other kids with these ridiculous claws. Mother, you are embarrassing me. And now, episode 618 of A Better Life Underground. So, let me get this straight, Howard. You think there's a ghost in the nuclear reactor room? There is a ghost, Paul. We've all heard the clattering and howling late at night. It's probably Edward Jenkins. Come back to haunt us. Really, Victoria? Ed Jenkins? The guy we exiled from the vault last year? He must have died out there, and now he wants his revenge. Well, we'll have to chase him off soon. The constant howling has been disrupting my beauty rest. What does Vault-Tec security mean to do about it? Oh, as much as I hate being near the reactor, I suppose I can take a look. If there's any flim-flam going on, Так, короче, дошел до бабушки, смотрите, да, вот. И яйки побрил. Да. Для бабушки. Да. Посмотрите, ну тут еще заначка с пенсии, оказывается, осталась. Вот прежде чем она удостоится моего внимания, как я с ней поговорю, я все-таки допищу ее пенсию, а потом конвертирую это в полезные ресурсы вот с помощью вот этой вот... Блять, а где? Подожди. Где эта хуйня? А, вот с помощью вот этой вот хуйни, да. Скраб ресурсов. Это не перевод. Он хуйню несет. Да. Ты что думаешь, реально есть такая игра, где нужно пиздить бабушку на пенсию? Ну, мы в России как бы... Такие игры есть. Нет, ну на самом деле это идея для стартапа неплохая. Когда бабушку изнасиловали, там 22-летний парень, она пишет заявление. Я малаху постоянно духу смотрю. И думаю, тебе, блядь, 60 лет. Тебе, блядь, умер муж 50 лет назад. И ты серьезно нажал. 60 лет и умер муж 50 лет назад. Ты про мусульманскую бабушку говоришь, что ли? Блядь, Рамзан хватит сейчас видите. Ты не смешни меня. Короче, пизда. Я думал, Бодик, тебе пробрался парень, тебя требовал. Что, тебе плохо было? Знаешь, чего я ждал? В Германии чувак написал заявление на хозяйку собак. Если бы точнее, это был вор. Он залез, чтобы ограбить хату, видел там двух овчарок и начал ломиться из хаты. Вылазить начал в окошко для собак, знаешь, в двери, блядь. Он начал в него вылазить. Какие-то взрослые темы пошли. И собаки его выебали. За это он написал заявление. Ибо нехуй грабить чужие хаты, когда тебя овчарки дерут, ебать, по очереди. Короче, прикинь, у моего бывшего мужа было 7 собак, даже 8. Да. Как ты понимаешь, его 2 собаки пустили по кругу. Так слушай, короче, такой пиздец. Его тоже совсем... Нет. Короче, один спецназовец пришел к нам в дом, пока мы типа вместе с мужем были. Крафтим ресурсы. А у него собаки были все не привязаны вообще. А там такой вот была собака, мальчик вот. Всего-то 400. Он открывает дверь. 27. Он открывает дверь, на него вот это вот мальчина встает, и другие тоже. Так, это сам чё хотел сказать? Туберкулез замучил. Это я так для информации озвучил. У меня тоже. Ну ладно. Ебать мы с собой тубихуёзники. Да вообще пиздец. Ну как еще в постъядерном мире выживать? Ну да, если не туберкулез, то радиацию. Только ебаться и болеть, блядь, и пиво пить, чтобы хоть как-то что-то родить. Больным ебаться пиво. Бухим под пивом ебаться больным. Пиво кончилось, да. Сейчас повторим. Бармен, повторите, да? Наебали меня в эту пивнуху, сука, на 113 рублей, блядь. Сука, когда ты работал барменом, по жизни разливаешься пиво, блядь. Руки не меняют со мной. Ну да, начал правой, закончил правой. О, тут смотри, тут отсылка на сталкера есть. Где? Не, нихуя не похоже. Да я ору, блядь.
Короче, надо попиздеть с этой гелпой. Одеть поржать. Или поплакать. Последний полтора. Серьезно? Да. Блять, да как так? Сука. Раз, два, три, а четвертый у вас. Я только один стакан. А по маленьким стакашкам ты не считаешь? Я одну вот эту... одна... Я только одну вот эту выпил, блядь. А я тебе в одну эту подливал? Один раз. Ну ты уже ебать когда она... выпил. Не вот литр, там меньше половины. Ой, больше половины оставалось. Меньше половины, когда я тебе подливал. Ты сам мне говорил, хули ты пару глоточков только сделал. Я сказал, хули ты мало так пьешь. Вот именно. Ну ты как, блядь, не все пьет, блядь. Да, это я еще не знаю. Маленький стаканчик взяла, типа такая леди, ебать, а знаешь, как налила, выпила, ебать, типа это конспируется, ебать. Как штирлиц, да? Блять, роботы очень хорошие друзья, они хотя бы пиво не пьют. Пидорасы. Не, бендеры пьют, всякие бендеры. Вам понравился этот видос, который кинул нам в группу? Может, я не смотрел. Я тебе покажу. Да, прикольный видос с первым снегом, ебать. Блять, может это... Подожди, может в конфу сейчас кину. Это сейчас... Подожди. Короче, смотри, мы с ним угорали, слушай. Вот. На машине, видишь, ловит на WhatsApp? Хуй, так попали, пиздец. Вот я вот это все скрыл. Типа мы. Это вы же. Первый давай за это, там была я. Смотри с этого канала. Зомби ржет. Ржущий зомби. Новый вид зомби, смеющийся зомби, блядь. Почему не видел? Смотри, как мы собаку загрузили. Он же еще пытался при этом бежать. То есть мама прикинь, как его откормила, это еще ужас. Я вчера, как знаешь, как угорала? О! Стримчик вроде работает. Ребята, стримчик не тормозит даже. Вот у меня на это... Ну, я зашел на YouTube, короче... Хорошо. С браузера. А, кстати, Вася. Так и делал в оперативке, значит, было. О, Resident Village. Охуенно. Воу. Смотри, смотри, сейчас как косой похож, сейчас вообще трусы снимешь нахуй. О, смотри, это все сняла. Блять, смотри, что, блять? Вот смотри. Сделаю косплей. Как тебе? Не, ну косплей заебись, а... 2 года на его делал. Ну не подрочишь тут, как бы извините. Да, я как бы не, по гелфам не прикалываюсь. Вот хоть я и пизжу, что ты вот сейчас... узнаешь этого персонажа? Сейчас, блядь. Узнаешь, что это такой персонаж? Знали? Это же трап. Алукард. Нет. Сильвани. Алукард, который Леша? Нет. Сильвани не смотрел, что ли? Какое говно, блядь. Да не смотрел, блядь, но Алукард у нас один. Который гайки? Ага. Которого она не знает, как лучше... Ладно, промолчу. Для широкой публики информация. О, кстати, да, тут притормаживает как бы. Ребят, тут притормаживает секунда, так на Твиче. Ну, так вот писал.
Нормально? Да. Масло. Не, надо. Ну, это там включать приложение весело будет. Че, тебя позвать это в конфу, где у меня стримы, ну, типа... Нахуй меня зови. Ну вот. А тебя что? В смысле, блядь? Сейчас позвоню. Меня зови, я буду смотреть. О! А как заинвайтить-то, ёпта? Ебать, что я нашел. Members, ага. Add members. Сейчас на свободном мозг Добавил. И тебя тоже добавил. А я добавил. Как ты меня добавил? А? Как ты меня добавил? Ну, в смысле, как? Конфу добавил. Это конфа у меня. Просто я когда стримы делаю, я ссылки публикую, чтобы зрители набирались. Да тут вот все свои, как бы. Тут. Я опять вспоминаю. Как бы только один чувак, которого ты не знаешь. Да, по сути, тут только один человек, которого ты не знаешь, да. Дос. Вот, другие тоже не знают. Что, хочешь сказать, не знаешь эту песню? Да я не слышу, ты что? Это печка. Слушай, если мой итоговый видос заблочит за авторские права правообладателя вот этой песни, блядь, я охуею. Они уж сдохнут. Не вру. Чувак, ты одну из них ненавидишь, потому что она в Единую Россию вступила и губы накачала. Я знаю, я понял, что это. Зачем вы это говорите в микрофон? Ой, пожалуйста. Зачем вы это говорите в микрофон? Ну, понимаешь, чтобы хоть какой-то ржачный контент был. Мизулина, я здесь, в рабочих. Она в рабочих? Я не в рабочих, я за Россию. Не поняла, ты знаешь эту тему, да? Ай, блядь. Оторать, не оторать? Слушай, не надо мне канал потом тут гонять, а? Мизулина! Пошел нахуй, блядь. Я сейчас тебя побью. Убьемся. Яичками? Я его бью. Пиздец. Они тут яичками стукаются. Рамзан Ахматович, простите. Ты что, тут пиздишь, тебя на теле забанят за это? Слушай, это известный мем в интернете. Пора уже привыкнуть. И чё? Что, и чё? Перед кем у нас извиняться? Я не буду. Ты что, лев, что ли, чтобы быть против? Ауф. Ауф, ауф, ауф. Это пацанский мув. Мне, кстати, красивая превьюшка. Да, слышь, прикол. Ты что, мурлок? За что бы я охуел? За что бы я охуел? Дай.
Думаю, а ты что подумала? Покажи, как меня с тобой. Тебе надо на колени стать, ручку сложить и вот так вот. Нет, у меня другая видео. Черномаз, блядь. Нет, у меня другая видео. Шли, у меня вот такая, шли все нахуй. Выключи микрофон, пожалуйста. Выключите? Так, ненадолго мы удалимся из эфира, но видео дальше... Ебемся нахуй в ужасе. Черномаз, блядь. Нет, у меня другая видео. Шли, у меня вот такая, шли все нахуй. Выключи микрофон, пожалуйста. Выключите? Так, ненадолго мы удалимся из эфира, но видео дальше... Ебемся нахуй в ужасе. Chapter 1 of Heart of Steel, A Dread Island Tale. We join now the famous Flying Franklin family as they continue along their globe-trotting adventure through the skies. All is not well above the ocean waves, however, as lightning strikes during a violent storm that has suddenly come upon the area. With little time to spare, the Franklins, joined by Hart, their trusted robotic flight engineer and bodyguard, are forced to make a grave decision. I don't think she's going to last much longer. The engines are failing, and the storm is only getting stronger. No. Hart and I can fix this. Just need time. We don't have time. The turbulence is too strong. This plane is going to crash. Hart, analyze the loaders. Can she be saved? Indicators show near certainty that the aircraft is non-salvageable. Failure of flight systems is unavoidable and imminent. I recommend an evacuation as soon as possible. I think I can save it. I have to try at least. We need to make sure the children are safe first. Are we going to jump? From this high? You are, Anna, my dear. Hart will take you and your little brother to safety. Quick, get your emergency parachutes on. You too, Frida. Are you insane? I'm not leaving you, Aurelio. Our only chance is if we work together. But you must go with the children. Who knows what they could encounter? Hart will look after them. That is their duty. And we trusted them with the children's care countless times. Why can't Hart save the plane? I thought they were supposed to protect all of us. I apologize, young Emilio. I am not capable of repairing the damaged fuselage, nor is my programming capable of restarting the engine. I recommend you listen to your father's course of action. But... Listen to me, Nicholas. I'm going to need you to be very brave. I'm not scared. I just don't want to go without you. I know, my dear, but without this aircraft, there is no possibility of getting home. Your father and I are the best darn pilots the sky has ever seen. And if anyone can get these flying again, it's us. For now, you must go. Hart, take the children. How long do we have left? Analysis indicates that the plane will crash in less than 5 minutes. Thank you, Hart, my faithful companion. Take care of them. Of course, Mr. Franklin. I have secured the children, and we are ready to depart. Preparing for ejection in 10, 9, 8. I don't want to leave you. We will find you again. We promise. 7, 6, 5, 4, Anna, 3, Emilio, 2, we love 1. Hart holds the shrieking children as the trio bravely jump from the descending plane. The air is turbulent and strong, but Hart willfully protects the young Franklins as Master Aurelio instructed.
Parachute deployed. Now enabling wind-resistant plating. It is best you avoid looking down. Look, Emilio! We're flying! Ah! Don't let go of me, Heart! You are completely safe. If my systems were to fail, you also are equipped with an emergency parachute. Please enjoy the descent. Ow! I can see that there are no major injuries from the fall. Of course I'm not hurt. I'm tough. Look, Anna! Look, Heart! The plane! Huh? Dad? They couldn't save the aircraft. But maybe they jumped with their parachutes before the crash. Don't worry, Emilio. They promised to see us again. I hope so. Where are we, Heart? We have arrived on a piece of land locally known as Dread Island. Please keep an eye open for threats while I analyze our surroundings. That doesn't sound very good. My scan indicates that the ground here is stable and that there is no immediate danger. A slight chance of rain in approximately 5 hours. Recommend that you seek shelter as soon as possible. This will also give me the chance to recharge before we explore further. What about when we get hungry? If we head into the jungle, we might be able to find some wood to make a shelter, and a lake for fresh water. And maybe some food for Emilio, too. Affirmative, Miss Anna. However, we must be careful. There is no certainty on what we will encounter. Maybe an attack by big, scary monsters. I'm thinking a huge wolf, or maybe a group of evil